In the hills of Lonavala, hidden behind the mist, lies a structure that defies time. We call it the Great Chaitya of Karla. It is the largest rock-cut prayer hall in India. But to an architect, this is not just a cave, it is an anomaly. Look at the ceiling. These wooden ribs are not just restorations. This is original teak wood dating back to 120 AD. While the Roman Empire fell and concrete buildings crumbled, this wood has survived the Indian monsoon for 1900 years. How? It is a miracle of microclimate engineering. The angle of the cave prevents direct sunlight, and the ancient craftsmen likely treated it with herbal preservatives lost to history. It is the only living ceiling left in ancient world. But the wood isn't the only secret here. Who built this? We assume it was local kings. But the stone tells a different story. The inscriptions on these pillars list the donors, and among them we find the names of Yavanas. Yavan was the ancient Indian word for Ionians or Greeks. These weren't invaders, they were wealthy merchants from Dhenukakata, a trade city on the Silk Road. This cave wasn't built by a single king. It was the world's first international crowdfunding project. Guilds of perfumers, bamboo workers, and Greek merchants poured their wealth into this rock to create a sanctuary. As an architect, when I look at these pillars, I see a beautiful mistake. They aren't straight, they lean inward. Why? This is called Skeuomorphism. The stone carvers were copying wooden huts. In wood, you must tilt the post to support the roof. In stone, it's unnecessary, but they carved the tilt anyway, preserving the memory of wood in solid rocks. They even try to imitate the method used for seasoning the wood so that it sustains over generations and centuries. That's the method they used by keeping the wood standing inside water pots for as long as, considering 1 or 2 generations for minimum amount. They engineered the light too. The massive Gavaksha arch acts as light funnel. At sunset, the light hits the stupa directly, turning the stone into gold. But all this engineering, the wood, the light, the stone, was built for only one purpose: to house a specific energy. In Vastu Shastra, this specific roof style is known as Gajaprishta Vastu, the elephant's back. It's an apsidal structure designed to hold resonance, and the energy grid beneath it is the Gajaprishta Vastu Purush Mandala. Why build it this way? Because the ancient knew a secret about the atom that we are just rediscovering. Ancient Mayonic science says during pranayama, the heart opens like a blooming lotus. From its center, energy rises and projects into a geometric pattern, a golden square. The free space is not empty. It is packed with cubical atoms of energy. The stupa is the diagram of this embodied energy. So when the monks chanted here, what were they really saying? Namo tassa bhagavato arhato samma sambuddhassa. तर नमो नमो म्हणजे नमन करणे, नमस्कार करणे, नमन करणे, वंदन करणे. नमो तस्स, तस्स म्हणजे त्यांना, नमन आहे त्यांना. कुणाला? भगवतो. भगवतो म्हणजे भगवंताला. आता भगवंत काय आहे? भगवान काय आहे? तर ज्याने रागाला भगणं केलं, ज्याने द्वेषाला भगणं केलं, ज्याने मोहाला भगणं केलं, ज्याचा राग, द्वेष आणि मोह या 3 गोष्टीचे जे भगणं झालं त्याला भगवान म्हटलंय. पण नमन आहे त्यांना जो भगवंत आहे, ज्याने रागद्वेष मोहाला तोडलेला आहे, भंग केलेला आहे. नमो तस्स भगवतो अरहतो. अरहतो म्हणजे अरहंत. अरहंत म्हणजे जो जीवनमुक्त आहे, की ज्याने तृष्णेचा ऱ्हास केलेला आहे, ज्याने तृष्णेचा त्याग केलेला आहे, ज्याने तृष्णेला तोडून टाकलेला आहे, पूर्ण संपुष्टात त्याला आणलेला आहे, जो आता जीवनमुक्त आहे, ज्याचा आता या जगामध्ये पुन्हा जन्म नाही आहे, ज्याने संपूर्ण तृष्णा संपवून टाकलेली आहे, जो जीवनमुक्त आहे. जीवनमुक्त हा शब्द अरहंताला म्हटलाय गेलेला आहे. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. सम्मा म्हणजे सम्यक आणि संबुद्धस्स म्हणजे संबुद्ध. सम्यक संबुद्ध म्हणजे नमन माझं कोणाला आहे? सम्यक संबुद्धाला आहे. सम्यक संबुद्ध म्हणजे काय? जो संपूर्ण ज्ञानी आहे. म्हणून आपण नमन करतो. नमो तस्स, नमन आहे त्यांना. कुणाला? भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. जो भगवंत आहे, जो अरहंत आहे, जो सम्यक संबुद्ध आहे.
Most translate this as a simple bow, but scientifically it means I bow to the subtlest cubical particle of consciousness that vibrates within all movable and immovable things and occupies the entire universe. Buddham Sharanam Gacchami. याचा अर्थ असा होतो बुद्धं म्हणजे बुद्ध, मी बुद्धाला अनुसरतो असं त्याचा अर्थ होतो की त्या भगवान बुद्धाच्या तत्वज्ञानाला मी अनुसरतो. जसं की भगवान बुद्ध शीलवान होते तर मी सुद्धा शीलवान होण्याचा प्रयत्न करतो. भगवान बुद्ध ध्यानी होते तर मी सुद्धा ध्यानी बनण्याचा प्रयत्न करतो. भगवान बुद्ध प्रज्ञावान होते तर मी सुद्धा प्रज्ञावान होण्याचा प्रयत्न करतो. भगवंताने राग, द्वेष, मोह, माया, ईर्षा, अहंकार या सगळ्या गोष्टीला त्यागलं तर मी सुद्धा या सर्व गोष्टींना त्यागण्याचा प्रयत्न करतो. तर अशा प्रकारे बुद्ध करुणावान होते तर मी सुद्धा करुणावान बनेल. बुद्ध दयावान होते तर मी सुद्धा दयावान बनेल. बुद्ध मैत्रीवान होते तर मीही मैत्रीवान बनेल. बुद्ध अनासक्त जीवन जगत होते तर मी सुद्धा अनासक्त जीवन जगेल. बुद्ध आनंदाने सुखाने जीवन जगत होते तर मी सुद्धा आनंदाने सुखाने जीवन जगेल. म्हणजे या सगळ्या गोष्टी बुद्धामध्ये ज्या गोष्टी आहेत त्या बुद्धाच्या त्या गोष्टीला अनुसरणे, त्या पथाने जाण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे बुद्धाला अनुसरणे. आणि केवळ शरण जाणे म्हणजे काय, तर विहार मूर्ती ठेवली, फोटो ठेवली आहे, त्याला मेणबत्ती अगरबत्ती लावणे, गुडघ्यावर बसणे, वंदन करणे, बस बुद्ध नमामि म्हणणे, झालं का? तर शरण आणि अनुसरण ह्या दोन गोष्टी मोठ्या महत्त्वाच्या आहेत. As per my scientific view, Buddham means Brahman. I bow my head to the supreme cosmic Brahman, the universal mind, the source from which all material world and stars come to existence. Dhammam Sharanam Gacchami. मी धम्माला, भगवान बुद्धाच्या धम्माला अनुसरतो, धर्माला नाही. तर धम्म एक तत्वज्ञान आहे दुःखमुक्तीचं, ज्याच्यामध्ये जे बुद्धांची जे काही उपदेश भगवान बुद्धाने 84,000 उपदेश दिलेले आहेत, त्या उपदेशाचं जे काही बुद्धांनी सांगितलेले आहेत त्या उपदेशाला मी अनुसरतो. जसं की आता मी शिलाचा मार्ग सांगितला आहे, समाधीचा मार्ग सांगितला आहे, प्रज्ञेचा मार्ग सांगितला आहे, आर्यसत्य सांगितलेले आहेत किंवा अनेक सुत्त, अनेक प्रवचन बुद्धांनी दिले आहेत. जे बुद्धाने सांगितलेलं आहे त्यांच्या विचाराप्रमाणे मी जगण्याचा प्रयत्न करतो, वागण्याचा प्रयत्न करतो. तसं त्या गोष्टी माझ्या आचरणामध्ये मी आणण्याचा प्रयत्न करतो. तर अशा प्रकारे भगवान बुद्धाचा जो धम्म आहे म्हणजे जी विचारधारा आहे, जे उपदेश आहे, त्या उपदेशाला अनुसरणे म्हणजे धम्मं शरणं गच्छामी आहे. In my scientific point of view, Dhammam means universal law. I bow to the invisible code, the Dhamma that governs galaxies, atoms, time and causality. Sangham Saranam Gacchami. जो सरळ मार्गावर आरूढ आहे, जो माणूस सत्याच्या मार्गावर आरूढ आहे, जो न्यायाच्या आणि ज्ञानाच्या मार्गावर आरूढ आहे, अशा माणसाला वंदन करणे, अशा माणसाला अनुसरणे म्हणजे आपल्या जीवनाचं मंगल होणार आहे. The meaning I understand and decoded, I surrender to the cosmic community of light. Not just monks, not just people, but the entire system that makes existence possible. The solar system that sustains life, the galaxies that cradle time, the silent forces that hold the universe in perfect, sacred balance. For me, Sangha is not a crowd, it's collective order, the unseen intelligence that keeps everything aligned. To that greater harmony, to that universal discipline, I take refuge. As Buddha said, Eso Dhammo Sanatano, this is the eternal law. This energy is so powerful that it pulls everyone in. Today, if you visit Karla, you will see something unique. The Ikvira Devi temple stands directly in front of the Buddhist cave. History tells us the tribal goddess was worshipped on this hill long before the monks arrived. They shared this space, and when Buddhism declined, the goddess reclaimed her hill. It is the only place in the world where a stupa and a temple share the same courtyard. Two religions, one energy source. From the Greeks who funded it, to the architects who designed the wood, to the science coded in the prayers, Karla is not just a cave, it is a library of universe. I bow to the infinite consciousness within me and outside me.